Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαι ο Αλέξης Παπαχελάς. Καλώς ορίσατε στους Νέους Φακέλους. Απόψε θα ασχοληθούμε με ένα μεγάλο, με ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αυτό το οποίο ξεκίνησε από τη Wall Street, το Occupy Wall Street, το κίνημα δηλαδή των αγανακτισμένων απέναντι στις υπερβολές και τις ακρότητες του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Είναι ένα κίνημα το οποίο έχει καταφέρει να αλλάξει την πολιτική συζήτηση σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και ο πρόεδρος Ομπάμα άρχισε να αναφέρεται σε αυτό στις τελευταίες του ομιλίες. Είναι ένα κίνημα το οποίο άρχισε να βάζει το θέμα των υπερβολών, της διαφθοράς, το οποίο υπάρχει στο τραπεζικό σύστημα, αλλά και το ρόλο που παίζουν τελικά οι αγορές απέναντι στις δημοκρατίες. Πάμε λοιπόν στη Νέα Υόρκη, πάμε στο Λονδίνο, να μιλήσουμε με μερικούς από τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τη γέννηση αυτού του παγκόσμιου κινήματος, οι οποίοι θα μας μιλήσουν για το πώς οργανώθηκε, το πού βρίσκεται σήμερα και το ποιο είναι το μέλλον. Το ρεπορτάζ μας ξεκίνησε στο Λονδίνο. Εδώ, που το κέντρο των αγορών και της οικονομίας έχει τελευταία γίνει και κέντρο ευρωπαϊκών διαμαρτυριών. Και εδώ, ορισμένοι τουρίστες και δημοσιογράφοι έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε μια διαφορετική ξενάγηση. If you look just behind you there, that building is called 25 Bank Street. Do you want to walk over there or shall we? Sure, let's walk to the edge. Μια ξενάγηση σε ορισμένες από τις υπερβολές και τις ακρότητες του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος. Yeah, well that's the former Lehman Brothers European headquarters, so that's when they collapsed, that's where they all come out of. Explain to me what this tour is all about. I mean, what you are doing with this tour here. We are Occupy London Tours. We have come here today to Canary Wharf, which is the heart of Britain's financial industry, as part of a tour of the sights of London, which are not often seen. This Canary Wharf is very much off the tourist trail, despite that events here have had a huge impact on the lives of people in this country, across the Eurozone and elsewhere in the world. Tell me about this building here. So the building up here houses various different companies, but the one we like to focus on is Moody's credit rating agency, which is on floors 11 to 16. So as you'll know, a credit rating agency rates the riskiness of debt. That might be complex financial instruments like the ones we were talking about over there. It might be the sovereign debt of countries like Greece, Italy, Portugal, France, Britain. And these institutions are incredibly powerful. Is this kind of story, this kind of tour shown like on mainstream media in this country, or is it sort of? We've had an astonishing reaction to our tour. People's anger against what's happened here hasn't really had very much of a hearing before the Occupy movement. We've driven the message out into the mainstream. Μια ξενάγηση όμως που καμιά φορά σταματά από τις αστυνομικές αρχές κάπως απότομα. This is an example of democracy being subverted by private institutions. 3, 2, 1! Αυτό το μήνυμα της απληστίας και της οικονομικής ανισότητας είναι που έβγαλε στον δρόμο φοιτητές αλλά και καθημερινούς ανθρώπους στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, αλλά και σε περίπου 900 ακόμα διαφορετικές πόλεις του κόσμου, όχι μόνο για να διαδηλώσουν, αλλά και για να καταλάβουν πλατείες και δημόσιους χώρους δηλώνοντας την αγανάκτησή τους. Ανάμεσά τους και ο 28χρονος Έλληνας Σπύρος Λιμναίος. Ο Σπύρος, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Νίκαια, ήρθε στο Λονδίνο για σπουδές και άφησε μια δουλειά στο Βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών για να πάρει μια θέση ανάμεσα στους εκπροσώπους του νέου αυτού κινήματος. Σπύρο, ήθελα καταρχήν να σε ρωτήσω πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία και ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος. Εγώ ήμουν ένας από τους ανθρώπους που το ξεκινήσαμε αρχικά στο Facebook. Η πρώτη προσπάθεια ήταν το Σεπτέμβριο, αφού παρακολουθούσα την προετοιμασία του Occupy Wall Street και εμπνευσμένη
από αυτό αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια σελίδα στο Facebook και είμαστε εδώ και 2 μήνες τώρα. Υπάρχει διχασμένη αντίληψη για μας. Μερικοί δεν το καταλαβαίνουν, μερικοί νομίζουν ότι είμαστε απλά αντικαπιταλιστές και θεωρούν ότι είναι εκτός πραγματικότητας να είσαι αντικαπιταλιστής. Ή κάποιοι παραδέχονται ότι υπάρχει ανάγκη για αλλαγή. Είναι ένα κίνημα της νεολαίας. Δεν είναι εξέγιστη της νεολαίας. Έχουμε ανθρώπους από όλες τις ηλικίες, από όλες τις φυλές. Έχουμε μαμάδες με τα παιδιά τους, έχουμε συνταξιούχους. Είναι κάτι που έχει αγγίξει πολύ κόσμο. Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη, εκεί που το χρήμα και η απληστία των τραπεζών είναι πιο εμφανής από οπουδήποτε αλλού. Αλλά και εκεί που οι πρωτότυπες και πολύχρωμες διαδηλώσεις με το σύνθημα Occupy ξεκίνησαν πρώτα. Εδώ και μερικούς μήνες η αμερικανική μεγαλούπολη έχει γίνει το κέντρο των διαμαρτυριών. Ενώ καθημερινά σε κάποια γωνιά του Μανχάταν, για πρώτη ίσως φορά, υπάρχει και μια νέα, μικρή έστω, διαδήλωση. Σε τι διαφέρουν όμως οι οπαδοί του Occupy από όσους απλά διαδηλώνουν ενάντια σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα ή πολιτικές? Γιατί θέλουν όχι μόνο να αλλάξουν τη δική του ζωή, αλλά και το πώς λειτουργεί το παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό σύστημα? Και γιατί αποφάσισαν τώρα να οργανωθούν σε τόσες πόλεις σε όλο τον κόσμο? People from Occupy Wall Street woke me up to the real situation, the way things really are in our society. People see 4 things going on that are quite terrible. One is this massive inequality of income, a lot of it led by market forces, but a lot of it led by policy. You know, the problem is economic injustice. The people at the bottom keep getting less and less, and the people at the top keep getting more and more. How much do they need? How much can they spend when they have billions and billions of dollars and a yacht and a private jet and 4 or 5 houses? How much more money do they need? Second, they've seen impunity of the rich just getting away with breaking the law, especially on Wall Street. We're in the middle of an economic crisis, probably the most severe one since the 1930s. People that didn't cause it are suffering. The ones that caused it, not only did they not go to jail, which they should have done, they're getting bonuses, $1 million bonuses. It's not fair, it's not just, and it's not right. Third, they've seen the massive corruption of government. It's shocking what's going on. I'm tired of all the laws being made to protect the interests of the very, very rich against the 99%, against the working people. And the fourth thing that we've seen is a collapse of basic government services. Spending on education, spending on infrastructure, and so on. But I don't believe that my children will be able to buy homes. My children are overburdened with student loans. My children do not have health insurance. My children will not be able to have the things in life that I had. So this is what the Occupy Wall Street movement is really about. It's about a divided society where government got taken over by powerful corporate interests. Η ιδέα για μια κατάληψη στη Νέα Υόρκη γεννήθηκε στο μυαλό ή τουλάχιστον συνέπεσε με τη σκέψη του David Graeber. Ο Graeber έχει χαρακτηριστεί ένας από τους πιο σημαντικούς καθηγητές ανθρωπολογίας της γενιάς του. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια όπως το Yale και έχει να επιδείξει σημαντικό όσο και πληθωρικό συγγραφικό έργο. Ο Graeber είναι ένας από τους πιο γνωστούς θεωρητικούς του αναρχισμού. Τα κείμενά του πάνω στη θεωρία και την πρακτική της αναρχίας έχουν μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσσες. Ενώ ο ίδιος, εδώ και καιρό, έψαχνε αγωνίως, όπως μας είπε, την επόμενη επανάσταση. Και το καλοκαίρι που μας πέρασε φαίνεται να τη βρήκε. I was in town for the summer. I had a year off from my job in London, and I'm from New York, so I was sort of catching up on my old friends, meeting new people. And there's a place called 16 Beaver Street, where it's sort of an activist intellectual get-together. I'd gone to an event there and met some old friends of mine, including Georgia Sagria. Η Γεωργία Σαγρή, στην οποία αναφέρεται ο Graeber, είναι γνωστή στους καλλιτεχνικούς κύκλους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
ως μια εικαστικός που δεν περνά απαρατήρητη. Με βραβεία για τη δουλειά της από μικρή ηλικία, η Σαγρή πάντοτε καυτηρίαζε τρέχοντα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα με άλλοτε πρωτότυπους και άλλοτε επιθετικούς τρόπους. Το 1999 μάλιστα είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας στην Ελλάδα όταν στην επέτειο του Πολυτεχνείου αποφάσισε να τυλίξει το σώμα της με γάζες και να κλειστεί επί 3 ώρες σε ένα κουτί από πλέξιγκλας. Τώρα ζει στη Νέα Υόρκη, όπου το περασμένο καλοκαίρι βρέθηκε και αυτή ανάμεσα στο μικρό κύκλο των ακτιβιστών που, παρακινημένοι από τα γεγονότα της Αιγύπτου, της Ισπανίας και της Ελλάδας, ξεκινούσε μια συζήτηση για το πώς θα μπορούσαν και οι ίδιοι να οργανώσουν κάτι ανάλογο στην Αμερική. Έγινε απλά μια συζήτηση, μια ανάλυση για τους διαφορετικούς τρόπους που εκφράζεται η ιδέα των καταλήψεων στις πλατείες, των αγανακτισμένων τέλος πάντων στις πλατείες, στην Ευρώπη και με διαφορετικό τρόπο στην Αίγυπτο και πώς αυτό μπορεί να εμπνεύσει διαφορετικούς ανθρώπους στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη. And people were sort of giving report backs on what was going on in their respective countries. There was a report in Japan, another one in Greece, New York. And in the New York one, someone mentioned that there was going to be a meeting on August 2nd at Bowling Green, which is right near Wall Street. Το πάρκο Bowling Green, με το άγαλμα του μενόμενου ταύρου, είναι ίσως η πιο γνωστή εικόνα σύμβολο της δύναμης και της επιθετικότητας του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Στις 2 Αυγούστου, 1,5 ολόκληρο μήνα πριν από την κατάληψη του Wall Street, ο 50χρονος καθηγητής και η Ελληνίδα πηγαίνουν στο πάρκο, περιμένοντας ότι θα συμμετέχουν σε μια γενική συνέλευση, όπως αποκαλούν οι ακτιβιστές, τις ανοιχτές συζητήσεις χωρίς μικρόφωνα και χωρίς επίσημους ομιλητές. Γρήγορα όμως καταλαβαίνουν ότι αυτό που συμβαίνει είναι μια κλασική πολιτική ομιλία για τα νέα οικονομικά μέτρα της αμερικανικής κυβέρνησης. Πήγαμε και είδαμε ότι δεν υπάρχει γενική συνέλευση, απλά ένας άνθρωπος είναι με ένα μικρόφωνο και 10-15 άτομα χειροκροτάνε και λένε «Α, μπράβο, ναι, έχεις δίκιο». And what happened was, I ran into Georgia and she was as depressed as I was at the scene. But we suddenly noticed that everybody seemed kind of depressed at the scene. Σιγά σιγά εγώ, ενώ γινόταν αυτή η ομιλία, άρχισα να αναγνωρίζω διάφορο κόσμο που είχα δει σε άλλες καταστάσεις και από διάφορες ομάδες πολιτικές, αλλά και φίλους που τους ήξερα βρισκόταν από τον ακαδημαϊκό χώρο. So I started tapping people on the shoulder. Most of them I didn't know. I ran into 1 or 2 old friends and saying, if we actually had a real rally, like a real General Assembly, would you come? Και επειδή κατάλαβα ότι δεν γίνεται, ότι δεν θα γινόταν να συμβεί η Γενική Συνέλευση αν δεν την ανακοινώναμε. Georgia took to the stage and made this great impassioned speech about how this isn't a real General Assembly. One of the issues, for example, this assembly was formulated, and this meeting was actually initially on the internet, and initially was invited a lot of people to participate, was the creation of a General Assembly, because we don't have a General Assembly yet. So the first thing is to create a General Assembly, okay? So let's start to create it. Είπα ότι αν θέλετε να γίνει Γενική Συνέλευση, ελάτε εδώ, λίγο πιο δίπλα, για να ξεκινήσουμε τη Γενική Συνέλευση. And everybody defected from their meeting and came over to ours. And that was the real birth of the movement. If you really want to put one event which kicked the whole thing off, that was it. Ο Ντέιβιτ και η Γεωργία άθελά τους σχεδόν θα κάνουν εκείνη τη μέρα το πρώτο βήμα για ένα κίνημα που μέλει να εμπνεύσει μήνες αργότερα καταλήψεις σε ολόκληρο τον κόσμο. The idea for an action at Wall Street came out of a magazine, this Canadian magazine called Adbusters. They had made some very beautiful art and propaganda, but that's all they had done. Το οποίο κάλεσμα ήταν για το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου. Όλοι θεώρησαν ότι ήταν κάπως λανθασμένο το γεγονός ότι έκαναν ένα κάλεσμα 17 Σεπτεμβρίου και ήταν Σάββατο, όπου κανείς δεν είναι το Σάββατο στη Wall Street. So you can't actually like shut down Wall Street on a day it's already shut down. In fact, if we wanted to have any chance of their even noticing we'd been there, we had to somehow figure out a way to stay from Saturday all the way to Monday morning when they show up for work. Αλλά
κρατήσαμε αυτό το γεγονός, δηλαδή κρατήσαμε το γεγονός ότι υπάρχει το κάλεσμα και θεωρήσαμε ότι ήταν ένα καλό, ας το πούμε, έναυσμα ή ένα καλό στοιχείο για να μπορέσει μια ομάδα ανθρώπων που θέλανε να γίνουν πράγματα στην Αμερική και στη Νέα Υόρκη να μπουν σε διαδικασία οργάνωσης. So we were kind of stuck. We started thinking, well, what can we do? Για το υπόλοιπο του Αυγούστου, οι ακτιβιστές άλλοτε συναντώνται σε διάφορα σημεία της Νέας Υόρκης και άλλοτε μιλούν στο ίντερνετ. Ο στόχος είναι να πετύχει το κάλεσμα της 17ης Σεπτεμβρίου για μια κατάληψη στη Wall Street. Wall Street, αυτή ήταν η δεύτερη γενική συνέλευση. Η σημειώση της δεύτερης γενικής συνέλευσης. Ήτανε πώς θα γίνει να δημιουργήσει ένα αίσθημα υποχρέωσης, πολιτικής υποχρέωσης των ανθρώπων σε αυτή την πόλη που θεωρούν τους εαυτούς τους ότι είναι ξεχασμένοι, ότι τους έχουν ξεχάσει. Και στην Αμερική είναι πάρα πολύ ξεχασμένοι. Δηλαδή, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που πεινάει, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που είναι σε κατάσταση φτώχειας, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που είναι στους δρόμους, είναι πάρα πολύς ο κόσμος που γενικώς θεωρεί τους εαυτούς τους μη μετέχοντες. So we set up a process, we set up an outreach committee, we decided to operate by consensus, and made a whole series of key decisions. Από την πολύ αρχή όμως του κινήματος, αυτοί που ήταν τα ηγετικά τους στελέχη έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιούν βία στις δικές τους διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. We are going to be in solidarity with you. Therefore, we expect you guys to be in solidarity with us, which means don't do things that will endanger others. And since it was very clear that any sort of real violent act would be endangering others, people respected that. I think it's been quite remarkable the degree of mutual solidarity we've had in that regard. Πολύ σημαντικό ήταν να βρεθεί ένα σύνθημα, το οποίο θα εξέφραζε με έξυπνο τρόπο την αγανάκτηση των ακτιβιστών απέναντι στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Μια ημέρα, Ντέιβιντ και Γεωργία συζητούν για ένα φυλάδιο που ετοιμάζουν για τις 17 Σεπτεμβρίου και η φράση που θα κάνει τους αγανακτισμένους της Νέας Υόρκης διάσημους σε ολόκληρο τον κόσμο ξαφνικά βρίσκεται. Ο Ντέιβιντ πέταξε την ιδέα του ενός άρθρου που έλεγε για το 1%. That everybody talks about 1% of the population has got all of the wealth, all of the increased wealth from the last 20, 30 years. And so far as the economy's grown, all of the proceeds have gone to them. Other wages have stagnated or shrank for everybody else. So we're playing around with that, and I think it just kind of emerged. Και μετά κάποιοι από εμάς είπαμε, οπότε εμείς είμαστε το 99%. You know, this sort of ragtag group of anarchists were sitting around a room. We came up with the best marketing slogan ever. Για αυτούς τους 2 ολόκληρους μήνες, το μικρό πάρκο Ζουκότη στο κέντρο της Αμερικανικής Μεγαλούπολης μετατρέπεται στο σημείο που χτυπάει η καρδιά των αγανακτισμένων της Wall Street. All sorts of people. I remember people of all ages, college students, middle-aged people, young professionals, older people, and people of all nationalities. I was in a concert. It was a Manu Chao concert, who's a very activist musician. And so halfway through the concert, they stopped and they had 2 people come on stage and announce the fact that this occupation was going to be happening. Well, I found out about Occupy Wall Street via friends, word of mouth.
I got involved with this movement when I saw something which was an event on Facebook, which is called Occupy Wall Street, which my friend was showing me. I've known people there that were organizing for it for the month before. People would talk to me about it. But among the, tens, hundreds of actions that take place in New York each year, I didn't know I didn't know if this one would be any different from the others. I had grown very cynical and skeptical that anything could really happen, that this country could really mobilize, or that youth would really be interested in mobilizing in this country. Η 17η Σεπτεμβρίου ξημερώνει στο Μανχάταν. Κανείς δεν ξέρει αν τα σχέδια των ακτιβιστών του Αυγούστου και τα μηνύματα μέσω διαδικτύου θα πετύχουν το σκοπό τους. Κανείς από τους ίδιους δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει. For September 17th, I didn't know what to expect. I thought it could have been big, it could have been 10,000, and I thought it could have been small. I thought it could have been 300. I mean, of course, you can't hire buses if you have no money in 6 weeks. So, it was really a mystery to us how many people would come. I wasn't even sure that people were going to really camp out the first day, To me, this could have just been another sad rally that people just go home afterwards and move on with their life. I think I also was a little bit pessimistic as well, because I saw a lot of rallies happen, and the sort of same aspect of things were occurring, just like people would be funneled into barricades, people would be trapped. The politics of things became very low level of consciousness. People would just talk about just the budgets, as opposed to actually even talking about our social relationships, etc. And I rode my bike over that evening, or that day, and just was there for, and saw that, I think it was 500, maybe even 1,000 people gathered. And so to see so many young people involved and articulate and passionate about a process and a new way of doing things was really refreshing. When we were organizing this thing in New York, the major thing I was worried about was that we'd all get beat up and jailed instantly, and all the young people would be completely demoralized because no one would ever know. Somehow that didn't happen. There was a chord waiting to be struck across America, and it just almost instantly blossomed. And then what happened was we split up and had a general assembly. And we had small group discussions and then a very large general assembly with about 1,000 people or maybe more. And I had never been a part of an assembly like that. Η ιδέα μιας γενικής συνέλευσης που αποφασίζει ομόφωνα προέρχεται από τις πρακτικές των αναρχικών. Ο David Graeber έχει συμφωνήσει ήδη από τον Αύγουστο με τους άλλους ακτιβιστές ότι στο εκολαπτώμενο κίνημα των αγανακτισμένων της Wall Street όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από τέτοιες γενικές συνελεύσεις, όπου όλοι ανεξαιρέτως θα έχουν το δικαίωμα για βέτο σε κάθε απόφαση. I was part of the team to facilitate the first meeting. We had a big team of 7 or 8 people. And when I got there and I saw there was at least 2,000 people, it's way more than we'd anticipated, and far more than we could really handle because we had megaphones. We formed a circle, so we couldn't even communicate to people in all directions at once without having 4 megaphones, which we didn't have, and we had 2 or 3. So that's actually when we adopted the people's microphone to solve that problem. We amplify each other's voices. No matter what's said. Το ανθρώπινο μικρόφωνο, όπως αποκαλείται, δεν είναι τίποτε άλλο από την υποχρέωση όσων λαμβάνουν μέρος σε μια γενική συνέλευση να επαναλαμβάνουν δυνατά τα λεγόμενα κάθε ομιλητή. Είναι δηλαδή κάτι σαν αντίλαλος. I think when you use the human mic, you listen in a new way. My name is Freddie. My name is Freddie. I used to go to Hunter College. I used to go to Hunter College. When you repeat what they're saying, the act of saying their words
helps you process them in a way that is otherwise much more difficult. If you're silently watching and listening, you have the opportunity to sort of zone out, think about something else, ignore them, ignore things you don't like. But when you use the people's mic, you repeat everything they say. I work construction for a living. I work construction for a living. I'm a philosophy major. I went from a philosophy major to an apprentice. To an apprentice. At Local 79. At Local 79. Why did I make that choice? Why did I make that choice? I was forced to make that choice. That level of comprehension that is afforded through such a system is totally unique. I got family to look after. I got family to look after. I got family that's sick. I got family that's sick. I got my own future to look for. I got my own future to look for. But they're trying to crush us out. But they're trying to crush us out. The sound of it, the energy that comes out of it is so inspiring. And we will win. And we will win. But we need ourselves. And we need ourselves. United. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Οι απλοί Αμερικανοί που βρίσκονται σε εκείνη την πρώτη αλλά και σε άλλες συνελεύσεις μαθαίνουν ξαφνικά μια σειρά από χειρονομίες ή μορφασμούς που βοηθούν τους συμμετέχοντες να μην κάνουν όσα κάνουμε όλοι εμείς όταν μιλάμε μεταξύ μας. Να μην διακόπτουν ο ένας τον άλλον, να ακούνε με προσοχή την αντίθετη άποψη και να φτάνουν σε αποφάσεις με βάση τη συνένεση. Largely because people don't vote. Rather, they have this process by which they sort of negotiate and change proposals around until they come up with something that everyone can more or less agree with, or at least doesn't violently object to. Excuse me, guys. Point of process with this. Okay, the whole point of the think tank is to have this discussion in an organized and facilitated manner. Okay, and if we can just keep one voice in the attack. So I'm going to go over the hand signals quick. So what you normally do is someone makes a proposal, and you can test periodically to see how people feel about it. That's what all those fancy hand signals are for. For example, if people like it, they can go like this. So if you like what's being said, you're right here. If you think it's an okay comment, you're right in here. If you disagree with what's being said or it doesn't make you happy, you're down here. A block, on the other hand, that's when you go like this. A block means, it's like a veto. It's not a no vote. It's like saying there's a fundamental problem here, there's a basic matter of principle. People don't actually block very often, but everybody knows they could. And it creates an entirely different attitude toward the process to know that you could stop it at any time. Does anybody want to start out? I'd like her to start. Being as a veteran. So it's an art. It's not even the vote at the end that's so important. How you come, how you end up reaching the decision. It's a process of how you get there. So it's a form of decision-making designed to encourage people to sort of be creative and to compromise until you come up with something that everybody more or less likes. Η πρωτόγνωρη αυτή διαδικασία λήψης αποφάσεων κερδίζει αμέσως τους περισσότερους από τους αγανακτισμένους της πρώτης μέρας. So there were a lot of people that just had things that they wanted to share and things that they wanted to say, and they came with their political perspectives, and a lot of the time were just trying to let themselves be heard. And so everyone said, okay, we're doing it. It was reached by consensus, we're going to stay the night. And so I left feeling a little more optimistic than when I had first arrived. I said, okay, these people are committed. And the next day, and Sunday and Monday, people asked me, how long is this going to last? And I told them probably about a week. And I thought it would probably be 2 weeks, so I told them probably a week. And here we are, over 2 months later. Για αυτούς τους 2 ολόκληρους μήνες, το μικρό πάρκο Ζουκότη στο κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης μετατρέπεται στο σημείο που χτυπάει η καρδιά των αγανακτισμένων της Wall Street. Εκείνοι που καθημερινά φοιτητές, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι και άνεργοι νέοι θα κοιμούνται και θα ξυπνούν, θα συζητούν, θα μαγειρεύουν, θα χορεύουν και θα τραγουδούν και ορισμένοι από αυτούς ακόμα και θα πλέκουν. All sorts of people. I remember people of all ages, college students, middle-aged people, young professionals, older people, and people of all nationalities. There was a community forming, that there was a structure developing. There was organization, there was
communication of a new kind. But so one of the first things we set up was the kitchen, the media area, then the kitchen. Ξαφνικά έχεις μια κουζίνα που την έχει φτιάξει ένας ή δύο άνθρωποι κάτω από τη δική τους αυτόνομη βούληση να φτιάξουν, να αρχίσουν να χτίζουν μια κουζίνα, να αρχίσουν να παίρνουν τηλέφωνα και να ζητάνε δωρεές από εστιατόρια, δωρεές από κτήματα για πρώτες ύλες για φαγητό. And then we had this area called Comfort, which had all the donations of clothing and sleeping materials, tents, sleeping bags, gloves, hats, everything, anything you needed. Then there was the medical area, where you could get just general basic first aid. Στην αρχή της πλατείας ήταν η βιβλιοθήκη. Ήταν όλα προσφορές από διάφορους εκδοτικούς οίκους, προσφορές από βιβλιοπωλεία, προσφορές από βιβλιοθήκες οι οποίες ήταν κλειστές και δωρήσανε κάποια βιβλία στη βιβλιοθήκη. It was just so loud and you're up all night, you know, all night long, like on Twitter, on all the media outlets, you know, editing video, pumping it out onto YouTube and stuff like that. There's a tobacco rolling station. There was a free empathy, just a table set up so you just come and you just explain what's going on in your life and what kind of issues you have, and people will try to empathize with you and say, you know, I understand and we're all alike, you know, we're all going through the same issues. You know, you could come after work, or you could come during your lunch break, or you could come, you know, there was a kind of a general itinerary for the major events that were happening every day, and so it was easy to anytime you had free time, come and participate and see how it kept growing. And just the fact that it did keep growing, you know, just the fact that it did last longer than 2 days, immediately made me think that this was something different, and that there was a real space for this to turn into something bigger and more interesting. So why were U.S. treasuries? Σύντομα, οι αγανακτισμένοι χωρίζονται σε μικρότερες ομάδες, που κάθε μια τους αναλαμβάνει και ένα συγκεκριμένο έργο. Υπάρχουν ομάδες που φροντίζουν από την καθαριότητα μέχρι το καθημερινό φαγητό. Ομάδες που μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα, αλλά και ομάδες που απλά συζητούν διάφορα θέματα πολιτικής και οικονομίας. Αλλά και κάποιες ομάδες κάπως ιδιαίτερες. Ένα πρωί στο πάρκο Ζουκώτη, μια ομάδα από επαγγελματίες στυλίστες κάνουν την εμφάνισή τους κρατώντας ρούχα, ραπτομηχανές και είδη κομμωτικής. Είναι αποφασισμένοι να βάλουν σε μια τάξη τους αγανακτισμένους και να μην τους επιτρέπουν να εμφανίζονται πια στις αμερικανικές τηλεοράσεις με ρούχα που τους κάνουν να φαντάζουν στα μάτια του κοινού ως απλά περιθωριακοί. Ο καθένας εδώ βρίσκεται για τους δικούς του λόγους. Άλλοι για το θέαμα και τις κάμερες, άλλοι για το δωρεάν φαγητό και άλλοι επειδή πραγματικά πιστεύουν ότι η Επανάσταση ξεκινά. I think the real core in the first few days, we kept getting the same stories over and over again. I would rather spend time in jail than pay for education because everyone deserves education. The vast majority of people there were young people of either middle class or often, you know, working class backgrounds who felt, you know, we did everything right. You know, we got saved, we studied, we went to college, we took out the student loans like everybody said we were supposed to do. All of a sudden there's no jobs, we're $50,000 in debt, and we owe the money to the very people who trashed the economy. And so I refuse to pay for this student debt, for this ball and chain, that will follow me the rest of my life. That was the story we kept hearing over and over again. That we want to talk to the people who stole our future. And this is what symbolizes Sallie Mae. And their handcuffs on my future. On our future. On a whole generation. Of students who will not have the ability
To live life as they should. To live life as they should. I say no to student debt. I say no to student debt. I say no to indentured servitude. I say no to indentured servitude. For that is what student debt is. For that is what student debt is. And so I'm going to burn this right here and now. So I'm going to burn this right here and now. Woo! We are underemployed, underpaid, have none of the benefits that our parents' generation take for granted as part of a job, like simple things, like healthcare and vacations and, you know, very simple things like that. I am also fed up. I see incredible disparity of wealth. I see an incredible, I see a corrupt system of power. America can no longer be considered a democratic country because both political parties are essentially owned by big money. The thing that we value most in this country is wealth. The thing that we put on a platform is wealth. This is a country where bribery has been made legal. In any other country, if you give politicians money to influence their vote, that is considered bribery and corruption. Here it's just completely legal. It's called lobbying. They just renamed it. It's completely flagrant. Banks write the regulations that are then imposed on them, and they give politicians money to make it into law. What defines success in this country? It's wealth, largely. And what if we could adjust that so that the thing that we valued most was understanding, community, communication, those kinds of concepts which are abstract and not necessarily quantifiable, but very important. The sort of capitalist system in a crisis has caused people to rethink, like, the whole politics, the polity of the issues, not just from a simple electoral schema of, like, vote Democrat, vote Republican, but to question how things are organized. As a result, the vast majority of Americans have just given up on the very idea that politicians, reflect the view of the public or will of the public at all. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς ψευδέσεις ότι πρόκειται να γίνουν αλλαγές από τις κυβερνήσεις που βρίσκονται στην εξουσία αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Οι κυβερνήσεις δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν αλλαγές για να βελτιώσουν οτιδήποτε. Ή μπαίνουμε στη διαδικασία εμείς, σαν άνθρωποι, σαν ατομικότητες, να βρούμε νέους τρόπους διακυβέρνησης και διαμόρφωσης της ζωής μας ή συνεχίζουμε να ζούμε στην ίδια ψευδαίσθηση. I'm willing to entertain, let's say, all approaches, whether that be going after the policy or going down to Wall Street and occupying and trying to, take it down head on. Αυτή την οργή των αγανακτισμένων άργησαν να τη συνειδητοποιήσουν όμως οι Αμερικανοί δημοσιογράφοι. Επισκεφτήκαμε μία από τις πιο ιστορικές αμερικανικές εφημερίδες, τη New York Times, για να ρωτήσουμε πότε και πώς αποφάσισαν να κάνουν τους αγανακτισμένους θέμα στην πρώτη σελίδα. Η δημοσιογράφος εφημερίδας, Κάρα Μπάκλι, ήταν σαφής. Τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν στο πάρκο Ζουκότη μόνο μετά τα πρώτα κρούσματα χρήσης βίας από την πλευρά της αστυνομίας. I don't think this began to really catch the notice of people higher up, at least here, until, women were pepper sprayed and then 700 people were arrested at Brooklyn Bridge. And we realized then that something bigger was happening. So at first they completely ignored us. They really tried, almost directly told us, you're going to have to be violent before we're going to cover you. They respond to drama, and they respond then to police repression. And there was a key point where people realized that even when people are being utterly, the sort of Gandhian moment, where people realize that if you challenge authority, even in the most obviously nonviolent, indirect way, they will still bring out the guns and start beating you up, which was something you couldn't communicate in America before. The media simply would never cover the story that way, no matter how nonviolent you were.
somehow that broke, and that was a really interesting question of why it happened at that moment. Οι αγανακτισμένοι όμως αρχίζουν σιγά σιγά να μονοπολούν τις συζητήσεις και μέσα στο χρηματιστήριο. Οι πανίσχυροι χρηματιστές ξαφνικά ανησυχούν. Την ανησυχία τους αυτή την ξέρουν καλύτερα από τον καθένα οι αναλυτές που τους μιλούν καθημερινά. Ο David Widener είναι ο σημαντικότερος αρθρογράφος της πιο εμβληματικής εφημερίδας των αγορών, της Wall Street Journal. Από την άλλη, ο Andrew Sorkin, ένας από τους διασημότερους αρχισυντάκτες στο οικονομικό τμήμα των New York Times, έρχεται καθημερινά σε επαφή με τους πιο μεγάλους τραπεζίτες της Αμερικής. In the beginning, Wall Street, I don't think took this very seriously. They looked at it as a bunch of hippies who were playing drums down in Zuccotti Park. And over time, as it became a bigger issue in the news, they looked at it as a security threat. They worried about whether the protesters were going to come to their homes or be protesting outside the banks. Σύντομα αρχίζουν και οι πρώτες επικρίσεις. The biggest one, and the one I think that really does matter, is that it's too vague. It's one thing to complain about income inequality. It's quite another to say, how do you fix that? And you know, some of the grand ideas that they have put forward as their demands, eliminating all sovereign debt and consumer debt in the world, and you know, changing the whole political system, getting money entirely out of corporate money out of politics and government. These things are not terribly realistic, especially in the short term. There's something very idealistic about a group that doesn't have a leader and that doesn't have demands. And I think they've succeeded in part because of those things. But I think to take it to the next level, it's very difficult to say, we don't have a list of things that we want. We don't have a person who's leading this group who can take charge and go to Washington and deal with our leaders. Who are you supposed to be negotiating with? Who are you supposed to be talking to? Οι ίδιοι οι αγανακτισμένοι απαντούν με τα δικά τους επιχειρήματα. One could say that rather than a movement with no leaders, we're a movement of 90,000 leaders. As soon as we have demands, our getting them or not getting them will become the easiest way of determining whether we have succeeded or failed. The movement has been less about demands and more about creating a voice. And once you have that voice, then you can start to fill it in with whatever you want. You know, we're very impatient. We've become so impatient in our culture. You know, 3 weeks into this, we were saying, what do you want? What are your demands? And, you know, the parallel with the Vietnam War, it took years before there was the level of support that Occupy Wall Street, or at least that some of its principles have now. Everyone's talking about it. Grandma's talking about it. You know, your neighbor's talking about it, the guy at the store's talking about it. Everyone is aware. This is the national discourse right now because of something that happened that was started with 500 people down in a park. And maybe they don't have a list of 10 demands that you can understand, but you're talking about it, you're questioning it, and maybe you can come up with your own demands. Ακόμα και Αμερικανοί πολιτικοί, όπως ο Ομπάμα, δεν παραλείπουν να αναφερθούν στο κίνημα Occupy. People are frustrated and you know, the protesters are giving voice to a more broad-based frustration. Μια μισή ώρα το βράδυ. Και εγώ έτυχε, επειδή ήμουνα στην περιοχή, έτυχε να είμαι εδώ, αλλά άλλος κόσμος δεν ήξερε. This was a very stealthy operation. Όλα όμως θα αλλάξουν το βράδυ της 15ης Νοεμβρίου, όταν μεγάλος αριθμός αστυνομικών θα κατακλείσει το πάρκο Ζουκότη. Το βράδυ, μια μισή ώρα το βράδυ. Και εγώ έτυχε, επειδή ήμουνα στην περιοχή, έτυχε να είμαι εδώ, αλλά άλλος κόσμος δεν ήξερε.
was a very stealthy operation. Some people in the New York Police Department didn't know. They thought they were going on a training drill. Even they didn't know what they were about to do. Και στέλναμε μηνύματα και πολλοί κόσμος κοιμόταν εκείνη τη στιγμή. I was at home, about to go to bed. So I got a text message at like 1:30 a.m. I came down here. Police started following us. Just lines and lines of policemen and vans, cop vans coming in. And so we kept marching, and police kept making arrests and kept beating up protesters. Επίσης ρίξανε δακρυγόνα, που αυτό γίνεται σπάνια. Δεν έχει γίνει ποτέ στη Νέα Υόρκη. Και κλείνοντας τους δρόμους δεν μπορούσες να έχεις επαφή με το τι συμβαίνει μέσα. Έπαιρνα κάποια μηνύματα, δεν καταλάβαινα τι συμβαίνει ακριβώς. The protesters were informed over bullhorns, you need to pack up and leave, we're clearing the park. If you refuse to immediately remove your property from the park, you'll be subject to arrest. Reporters were cordoned off into a certain area, far from the eviction. Υπήρχε φοβερός πανικός και στον κόσμο που ήταν μέσα, αλλά και στον κόσμο που προσπαθούσε να αντιδράσει ενάντια, στην έξωση. Γίνανε όλα πάρα πολύ ακαρία και πάρα πολύ γρήγορα, χωρίς καμία ειδοποίηση. After the protesters were removed, the last one removed, everything was dismantled. The library with thousands of books was dismantled, their kitchen was dismantled, and a lot of people had been building structures for the winter. They had been pulling baby cribs, bookcases, salvaging from the side of the roads in New York, garbage, to build these sort of quasi-houses. All of that gone. By then it was 7 or 8 in the morning and I had to go to work. And so I kind of, you can't be everywhere, you can't be a part of everything. So I trusted the group to deal with it and went off to work. By the next morning, it looked like nothing had happened. It was this, it was gone. It was like someone had snapped their fingers and disappeared. Το πάρκο θα παραμείνει από τότε σχεδόν άδειο. Γύρω-γύρω θα σκοτούν οδοφράγματα και η ιδιωτική αστυνομία θα επιφορτιστεί έκτοτε με την επιτήρηση όσων μπαίνουν και βγαίνουν από το μικρό πάρκο. Τα βράδια μικρές παρέες αγανακτισμένων συναντιούνται στα μπαγκάκια για συζητήσεις ή γενικές συνελεύσεις, ενώ οι οδοκαθαριστές φροντίζουν για την καθαριότητα. Παρ' όλα αυτά, είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι αυτό είναι και το τέλος του κινήματος και περισσότεροι αυτοί που πιστεύουν ότι όλα αυτά ήταν η αρχή για κάτι πολύ μεγαλύτερο. This occupation is happening across the country. This occupation is happening on the internet. This occupation is happening in your homes, in the discussions you're having. And so losing the park, exactly how that affects, did losing the park slow the movement? I think in the short term, definitely not. In fact, quite the opposite. Μεταδόθηκε η έμπνευση. Με τον ίδιο τρόπο που μεταδόθηκε έμπνευση από την Αίγυπτο. Με τον ίδιο τρόπο που μεταδόθηκε έμπνευση από την Ισπανία ή από την Ελλάδα στην Ισπανία. Now the movement is on the internet. The movement is in Los Angeles. The movement is in Portland. The movement is all over the country. It's in our minds. It's on our lips. It's everywhere. Το δεύτερο είναι απλά να πούμε ότι επειδή το πάρκο καθάρισε, ότι δεν υπάρχει κίνημα, ότι όλα τελειώσανε και πάμε ξανά στις κανονικές μας ζωές. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Γιατί πλέον όποιον και να ρωτήσεις, δεν μπορεί να γυρίσει κανονικές ζωές. Δεν υπάρχει κανονική ζωή, πρώτα απ' όλα. Αυτή είναι η ζωή. Ή είναι αυτή, ή είσαι νεκρός. Και παρόλα αυτά το κίνημα Occupy κάθε άλλο παρά νεκρό είναι αυτές τις μέρες στη Νέα Υόρκη. Ίσως για πρώτη φορά στην Αμερικανική μεγαλούπολη, καθημερινά μια νέα δυναμική διαμαρτυρία οργανώνεται κάτω από την ευρύτερη ομπρέλα του Occupy Wall Street.
διάσημος οικονομολόγος Jeffrey Sachs, που ζει και αυτός στη Νέα Υόρκη, έχει εντυπωσιαστεί με το τι έχει καταφέρει το κίνημα Occupy. So far, the Occupy Wall Street has opened the eyes of the society to issues that were not discussed for many, many years. It's remarkable because it's only 11 weeks old since September 17. But nothing's changed yet in actual policy. This is the opening of the eyes. People are shocked, but nothing's changed. And whether real change will come to the U.S. from this remains to be seen, because it's not an accident how powerful Wall Street is. It's not an accident how powerful big oil is. It's not an accident how powerful the military contractors are and so forth. So we have to see whether there's change. Οι πρωταγωνιστές του Occupy όμως είναι πεπισμένοι ότι η αλλαγή έχει ήδη ξεκινήσει και για τον καθένα ξεχωριστά έχει τη δική της σημασία. Για τον Άντριου είναι η μοναδική ίσως ευκαιρία της δικής του γενιάς. I'm 26 years old and I'm only now realizing what makes me happy and how to treat myself well and respect myself. So I came here to Zuccotti Park, Liberty Plaza, to Wall Street because I wanted to see a change in not just the top 1% of wealth holders, but the 99%. Για τον Άλεξ είναι η ελπίδα και ένας διαφορετικός τρόπος για τη φωνή όλων μας προκειμένου να ακουστεί. I would like to see a platform emerge that is solid, that we can stand upon, all of us, and express our opinions and make our voices heard. Για τη Σοφία έδωσε την ευκαιρία στους Αμερικανούς να αρχίσουν να συνεργάζονται για ένα μεγαλύτερο σκοπό. The biggest triumph was people realizing their individual power to act in society and to act in a way that is different from the norm, you know? To act in a collaborative way, to act with solidarity, to be more inclusive, to be respectful. And I think that, you know, to me, the biggest triumph would be to keep that multiplying. Για το Φρέντι ήταν η αφορμή για να αναρωτηθούμε τι πάει στραβά στο πολιτικό μας σύστημα. Occupy Wall Street, I'm not sure it will change anything immediately soon, but I think it opens up the space for communication between people, especially people who feel dissatisfied in whatever way within the system. So I think that's going to change a lot of people's opinion broadly amongst at least the body politics of this country. Like people are going to are they going to be a little bit more imaginative about how they're actually going to address the system. Γιατί η Γεωργία έδωσε την πεποίθηση στους Αμερικάνους ότι όλοι είναι μέρος μιας κοινωνίας την οποία έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν. Αυτό το κίνημα ενέπνευσε πάρα πολύ κόσμο στο να δουν ότι είναι μετέχοντες, ότι είναι μέρος της ζωής και της κοινωνικής τους κατάστασης και ότι μπορούν μέσω της συμμετοχής τους να αλλάξουν αυτές τις συνθήκες, είναι το μεγαλύτερο κατόρθωμα αυτού του κινήματος. Ενώ για τον David ήταν η πρώτη πραγματική επαφή των Αμερικανών με την ουσιαστική δημοκρατία. What we are as a country of freedom and democracy in our own minds. Yet, as I always point out, how many Americans have really had an experience of sitting down together of a group of people and making a democratic decision? Almost none. I mean, maybe when you order a pizza or something like that. And that's starting to change. People are getting a taste of what democracy, grassroots democracy, might actually be like, and they're being profoundly transformed by the experience. I mean, what that's going to mean over the long run, we don't know yet. But it's changing people's ideas of what politics even is. 4 μήνες μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι ακριβώς είναι και πού πάει το Occupy Wall Street. Κίνημα ή μια πολύ δυνατή έκφραση αγανάκτησης. Από τις πλατείες της Ισπανίας στην Ελλάδα, με μια άλλη έννοια από την Τινησία και στην πλατεία Ταχρήρ, αλλά για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο και σε 900 καταλήψεις ολόκληρο τον κόσμο, ένα είναι το σίγουρο. Οι αγανακτισμένοι όλου του κόσμου άλλαξαν τους όρους με τους οποίους συζητάμε την οικονομική κρίση. Από τα χρέη, τα ελλείμματα και τους αριθμούς μέσα σε λίγες εβδομάδες η συζήτηση πήγε σε θέματα κοινωνικής ανισότητας, διαφθοράς στην πολιτική, απληστίας των μεγάλων εταιριών και τραπεζών, θέματα που αγανακτούν τους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και θέματα που μέχρι εκείνη τη στιγμή απλά δεν συζητούνται. Το αν το Occupy Wall Street θα εξελιχθεί σε παγκόσμιο κίνημα θα το δείξει ο χρόνος. Το αναμένο σπίρτο όμως, σε ένα κομμάτι ξύλο που είχε από καιρό στεγνώσει, έχει πια πέσει.